হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটি হাফ কাট ক্রিজ আই মেকআপ। এই জন্য আমি ক্রিজ লাইনের উপর বরাবর একটি লাইট পিঙ্ক কালার ইউজ করছি। সেম ভাবে আমি অন্য দিকটি করে নেব। খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করার পর আমি একটা ব্লু কালার নিয়ে তার নিচ বরাবর খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করব এবং কালারটা অল্প অল্পভাবে অ্যাড করব। খুব ভালোভাবে এই দুটো কালারকে আমরা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আউটার কর্নারে আমি একটি ডার্ক ব্লু কালার ইউজ করছি। এরপর আমি ক্রিজ লাইন বরাবর হাফ কেটে নেব। এবার একটা ব্লেন্ডার দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নেব। তোমরা চাইলে হাত দিয়েও ব্লেন্ড করতে পারো। কর্নারে যাতে কোনো হার্শ লাইন বোঝা না যায় সেই জন্য আমি একটু ব্লু কালারটা দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আইলিড বরাবর আমি ইউজ করব গ্রিন কালার। এরপর গ্রিন কালারের একটি গ্লিটার নিয়ে আমি তার উপর বসিয়ে দিচ্ছি। লোয়ার ল্যাশ বরাবর আমি কালার কম্বিনেশনগুলোকে সেমভাবে বসিয়ে দেব। আপার ল্যাশ লাগিয়ে এবং লোয়ার ল্যাশটি লাইনার দিয়ে ড্র করে আমি ডামিটিকে একটু ন্যাচারাল লুক দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তোমরা সবাই জানিও লুকটি কেমন হয়েছে।